ఉద్దీపన కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఉద్దీపన అంటే మీకు తెలిసిందే, ప్రేరేపించడం, మంచిని చెప్పడం. ఆ మంచిని చెప్పే క్రమంలో ఇప్పటి వరకు చాలా మంది ఉద్దీపన కార్యక్రమానికి అతిథులుగా వచ్చారు గత ఎపిసోడ్లలో. కానీ ఈ వారం వచ్చిన అతిథి చాలా చాలా ప్రత్యేకం. నటీమణి, ప్రొడ్యూసర్, స్ట్రాంగ్ ఉమెన్ అండ్ అన్నిటికంటే ముఖ్యం మన అభిమాన నటులు సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు గారి సతీమణి శ్రీమతి నమ్రత మహేష్ ఘట్టమనేని గారు. What can I say about cinema? For me, she's like a mother, father, sister. She's family for me. Other than that, I always say this, the only word I find correct and apt for her is she's magical. Her hands have the power to heal anyone and everyone. I don't know a single person that I have met after meeting her who's gone away dissatisfied. So for me, she's everything for me. She's not just Cinema Garu that people, Dr. Cinema Garu that people know her by. But for me, she's pretty much my support system. She's everything andi. And tana support valle అంటే ఒక ప్రాబ్లమ్ క్లియర్ చేయడం ఒక ఎత్తు అయితే అది 10 మందికి ఉపయోగపడేలా ఉండాలి అనే ఒక గుణం వల్ల, అది ప్రేరేపించడం వల్ల ఈవెన్ మహేష్ గారు కూడా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడారు అంటే కేవలం నమ్రత గారు వాళ్ళ సపోర్ట్ వల్లే. అంటే తగ్గుతుందండి, తగ్గడం చేయడం అన్నది ఒక రొటీన్ భాగం అయిపోయినప్పటికీ ఇది లోపల కాదు, బయటికి తెలియాలి అనుకునే ఒక ఆలోచన ఉంటుంది చూడండి. షీఈస్ బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ లైక్ ఇంటూ 10 మందికి ఉపయోగపడాలి. ఒక సర్వీస్ నేచర్కి ఇట్ ఈస్ లైక్ వెరీ సింపుల్ ఎట్ హార్ట్ అండ్ టూ డిసిప్లిన్, చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ఆల్ లైక్ గుడ్ క్వాలిటీస్. ఏమవుతుందంటే భయం ఉండదు తనకి. ఇది నమ్మింది అంటే 10 మంది దగ్గర అంతే మాట్లాడుతుంది, 100 మంది దగ్గర అంతే మాట్లాడుతుంది, తనలో తనకు కూడా అంతే ఉంటుంది. సో సత్యాన్ని పట్టుకున్న పర్సనాలిటీ నాకు తెలిసి. అండ్ ఆత్మీయంగా అంటే షీఈస్ లైక్ తను నన్ను మెంటర్ అనుకుంటుంది, నేను తను మెంటర్ అనుకుంటాను. ఇట్స్ లైక్ వెరీ గుడ్. అంటే ఒక అక్క చెల్లి లేకపోతే తల్లి కూతురి ఇలాంటిది కాబట్టి అన్నిటికీ బియాండ్ ఒక సోర్స్ ఉంటుంది. వీటికి అన్నిటికీ ఒక భావాన్ని పంచే ఒక సోర్స్ ఉంటుంది. షీల్ బి లైక్ దట్. I just want to say that when I met Cinema Garu, I understood what she did, what is Chakrasiddha, how it works, how they function. It's very difficult, Andy, for a lot of people to believe. The first word I want to use is, you know, if you say you can get cured without medicine, you can get cured without any kind of like living a normal life. You are not bedridden, you're not stuck in your bed, you're not, your world doesn't come to a full stop. And yet, you are getting cured if you have a problem. When you say these things, it's very difficult for people to believe. Ala avutundandi. I want that awareness. When I meet people, like just recently, a friend of my sister's, he wasn't well and he tried everything. He lives in London. He tried everything to kind of get better. There was like huge obstruction here in the wing part. He can't able to swallow, he can't able to like maintain immune. Complete time that fatigueness, that lethargicness in the body. So it is like the basic symptom. Whenever like he gets up with irritability, with restlessness. But he has to do the job, he has to like do with the life. The first time I touched the body, he got like, I observed that there was a huge energy block. So some little things like I explained him. So he came here for the treatment and in a week his voice was back. He can able to walk straight because he's having a lot of imbalance. And all the neck part he was like drooped like this. So he can't able to hold the neck properly. And he has to work with the system always on the time. So he doesn't have any choice. But by strengthening, by proper alignment, even the spine was much better. He can able to eat better. He easily like able to swallow that because he doesn't have that feeling in UK. So that chewing part and everything, it was like normalizing. Very happy he is. So ee anni చూసి అందరికీ there's a lot of
you know, how do I say, people have to believe, they can believe it only if they experience it. Yes. So that is something that Exactly. we want to bring awareness to people, because all of us, Sandy, we don't like keep taking medicines, and how much, you know, how many medicines in your lifetime will you actually take? So that is one main thing that she does, is she treats you without any medication. Main thing that there is no medication for this treatment. So you come, you heal yourself naturally and you go. When I met her, for me that was, even I didn't believe it until she touched me for my neck pain, for my back pain, for so many Vertigo. little vertigo, so many small things that you experience in your day-to-day lives, that you think, you know, take one headache tablet, take one vertigo tablet, take one like any andarki oka there's a oka tablet untundi. So you know, you just take those pills and that's you live your life. Yes. But this is where you heal yourself with her touch, with natural, with just her talent of the art of Chakrasid. Mahesh had very bad migraines, and very bad migraines. He couldn't. He just every day was working with migraines at shootings. And when I told him, like looking at him, we went all the way, Doctor Degra, to Mayo Clinic to kind of try and see if there was any way to cure this. And there was no cure as such, but it's all got to do with your mental, you know, your mental space. And I think after meeting her, he literally, today he's I won't say migraine free, but he can cope with it so beautifully. And it doesn't come as often as, unless, that you know, then he, like every time he needs, he will call her and he'll say, okay, now please come and rescue me. That is the space. I think migraines is such a common problem, so many people have. And cures ila actually ga ledu, other than tablets And because of migraine, that personality also will change because of the irritability. Yeah. So he wants to work, but there will be like no strength in the body because of the migraine, because of the like nausea feeling. He was like a bit restless. Yeah, I think that has been completed. Yeah, completely. So now he's happy going to work. He's got his life back. Enjoying. Yeah. Literally after meeting her, he was cured. And that for us was a big eye opener. For me, my lower back used to be I used to be in a lot of pain. I think the first time I met Cinema Garu, Yes. it was for my back. Back and vertigo. Back and Yes, vertigo, sir. yeah. So my neck, I have a neck issue. You know, once you finish your treatments with her, it's more like you don't have to keep coming back. But if you come and regularly come and take your treatments with her, it's clear. So your lifestyle is what makes you as a person, and your discipline is what will, you know, for longevity, for good health, for all kinds of good things to happen in your life. Positivity, according to her, is extremely important. My mother was always the person who put all these things, luckily, you know, with us growing up. And Mahesh is also a lot like that. So he's disciplined, he's very positive in his approach. He's also a very religious, and like we all have certain things that we, so ee anni unnayandi. But Sindhama garu vachin tarvata it's basically just, she also said the same thing, and for me that was as important.
So you kind of, you know, you make sure that you're always positive, you think positive. Like there are so many things as a mother, you have so many doubts, you have so many worries. So for that, she always gives me guidance and support to say that, you know, positivity is the main thing that I think excels a human being's success. Yes. And your success is guaranteed if you are, you know, if you visualize it positively. నాకు స్ట్రెస్ వస్తే I am the perfect answer. She So calls. she's there. She calls. I only call her my first pillar of support. I'm telling you, and she is nothing short of, and all her guidance has made me even more stronger today. See, when you have children, there are so many doubts, anxiety, you know, mothers, first time mothers, maybe even when you have your kids. లిటిల్ ఇన్సెక్యూరిటీస్ Yeah, అండి. yes. జస్ట్ అక్కడ ఒక వర్డ్ అంతే, ఒక మోరల్ సపోర్ట్ Yeah. అంతే. అండ్ బేసికలీ తను అంతవరకు రాదు, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇలా మాట్లాడుతుందా, షీఈ్ లైక్ వెరీ మాస్టరింగ్ ఇన్ హర్ మైండ్. అండ్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఇట్ కమ్స్, ఎంత స్ట్రిక్ట్గా ఉండాలో అంతా ఉండగలుగుతుంది. కానీ ఒక్కొక్కసారి లిటిల్ బిట్, ఒక్కసారి ఒక చిన్న పుష్ కావాలంతే. అది ఎవరికైనా సహజం. నాకైతే కంటిన్యూస్గా ఉంటూనే ఉంటుంది లిటరలీ. అంటే కొన్ని చూసి నేర్చుకోవడంలో, సాన్నిహిత్యంలో, సాంగత్యంలో, ఎన్వైరన్మెంట్లో వీ కెన్ లెర్న్ లాట్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఇట్ ఈస్ లైక్ వెరీ అడ్మైరబుల్. ఏది ఉన్నా కానీ వెంటనే మనం ఒకటి కేర్ చేస్తున్నామంటే, షేర్ చేసుకుంటే కేర్ చేస్తున్నట్టండి. లిటరలీ ప్రతిదీ షీల్ బి ఎట్ దట్ పాయింట్. షీ డజంట్ హ్యావ్ దట్, అంటే ఆమెకు అవసరం కూడా ఉండదు. బట్ లిటరలీ తను ఉన్నాను అనుకుంటే షీ మీన్స్ బై దట్. మాట ఒకటి, మనిషి ఒకటి ఇలా ఉండదు. ఇఫ్ షీ సేస్ ఎ వర్డ్, షీ స్టాండ్స్ ఆన్ దట్. సో అందుకని పెద్దగా స్ట్రెస్ అనే వర్డ్ తనకు రానియదు. వీళ్ళతోటి ట్రీట్మెంట్ అని పక్కన పెడితే దే ఆర్ లైక్ ఎ ఫ్యామిలీ. ఇలా చెయ్యాలి అంటే అంత దాంట్లోనూ అంత పద్ధతిగాను హీ లైక్ బీ ఆన్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్. నో వై ఐ షుడ్ డూ అలా ఎప్పుడు ఉండదు. If it is needed and if it's a must and if it is a learning thing, he used to be like that. And ఇంకా అటు ఇటు పోన్లేండి అని నేనన్నా, అలా పర్లేదండి, నో ఎక్స్క్యూజెస్, ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు డూ వీ హ్యావ్ టు డూ లైక్ దట్. అంత డిసిప్లిన్గా ఉంటారు. అండ్ ఈవిడే, వీళ్ళిద్దరే కాదండి, పిల్లలు కూడా అంతే ఉంటారు. బేసికల్లీ కిడ్స్ లాగా అనుకుంటున్నా, తను చాలా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది. జనరల్గా మదర్ అండ్ ఫాదర్ ఒకంత దాంట్లో ఉంటున్నప్పుడు, ఆ డిసిప్లిన్లో ఉన్నప్పుడు ఆ టాలెంట్ రావడం ఒకటే ఎత్తైతే, ద వే షీ ఎక్స్ప్రెసెస్ దట్. ఏదో మాటకి సింధమ్మ, ఇప్పుడు నమ్రత గారు సింధమ్మ అనడం, దట్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఈవెన్ సితార్ ఆల్సో కాల్స్ లైక్ సింధమ్మ. అండ్ ఈవెన్ చిన్న ఎగ్జామ్ టెన్షన్, సింధమ్మ టుమారో ఇస్ దట్ ఎగ్జామ్, షీ మెన్షన్స్ దట్. So we believe in her power to pray and heal, because that's what she does, right? అండ్ షీఈ్ లైక్ ఎ బేబీ. ఎంత ముద్దుగా, ఎంత క్యూట్గా ఉంటుందంటే, అంటే అలాగా ఒదిగినట్టు ఉంటుంది, అబ్జర్వ్ చేస్తుందండి ఎక్కువ. వాళ్ళ అమ్మని చూసి తను చాలా నేర్చుకుంటుంది. చదువులో ఉండాలి, అటు ఇటు తిరగాలనుకున్నప్పుడు బ్యాలెన్సింగ్ అన్నది ఆ ఏజ్కి కష్టం జనరల్గా తన స్టేటస్లో ఉన్నప్పుడు. బట్ షీ రన్స్ ఎవ్రీథింగ్, షీ రూల్స్ ఎవ్రీథింగ్, షీ నోస్ హర్ లిమిట్స్. ఎప్పుడు కూడా ఒకటి నేర్చుకోవాలి, డాన్స్ నేర్చుకోవడానికన్నా ఎక్కడ అసలు ఏది ఎంత కష్టపడి అలా కాకుండా షీఈ్ ఇన్ టు ఇట్. ఏది చేసినా దాంట్లో మనసు పెట్టి చేసే లక్షణం ఉంటుంది. అడగడం అంతే ఉంటుంది, కావాలనుకోవడం అంతే ఉంటుంది. షీఈ్ వెరీ క్లియర్, షీఈ్ హ్యావింగ్ హర్ ఓన్ క్లారిటీ. షీ డోంట్ కాంప్రమైజ్. గౌతమ్ మనకి కనిపించాడు కానీ ఏంటి, గౌతమ్ ఆల్సో. గౌతమ్ కృష్ణ గారు చెప్పారు అప్పుడు, when he was alive, he used to always say that Gautam is the silent superstar and this girl is the what do you say, bubbly, like she will tell and she'll also be that superstar, like both the kids. For him, his vision. గౌతమ్ ఒక 100 మాటలకి ఒక మాట చెప్తాడు. ఆ ఒక్క మాట ఈక్వల్స్. అంటే దాంట్లోనే తను ఏమనుకుంటున్నాడు, ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు, ఏం చేస్తాడో కంప్లీషన్. సో పెద్దగా ఏమీ వర్క్ చేయక్కర్లా. ఇది ఇలానే అంటే వాట్ ఈస్ వాట్ అన్నది తనకు ఒక క్యాలిక్యులేషన్ ఉండి అప్పుడు వర్డ్ బయటకు వస్తుంది.
సితార్ అలా కాదు, నీ మైండ్ లో ఉండేది రాబట్టేదాకా దానికి స్థిమితం ఉండదు. But she genuinely is a very, their personalities are very different. So she is a very outgoing and Janam bindas kavali. girl. Gautam is a little introverted, he's a little shy. Lot of wellness spas unnai, but Ayurvedic spas are very few. So we want to have a one-stop shop for her For talent Ayurveda and and her everything. like healing. If a person requires to stay for 10 days, let's say his treatment lasts for 2 weeks, let's say his treatment lasts for 10 days, let's say he needs 21 days to recover. So ade mana digara unnappudu she can make sure that he is, she can decide. So now we have something close by where the people, they come from far and wide and they stay ikra degra. Then Yeah, Cinema 13 Garu days. has a treatment place which is a little away from that. So everything is not in exactly one place, but it's close by. మనకి ఇప్పుడున్న దానికైతే లిమిటెడ్ స్పేస్ ఉందండి, బట్ అది ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్న విజన్ పెట్టుకుంటే ఈ ప్లేస్ సరిపోదు. సో వీఆర్ ప్లానింగ్ టు హ్యావ్ లైక్ ఒక 7-8 acres ల్యాండ్లో పెద్దగా రెసార్ట్ లాగా పెట్టి, సో ఇట్స్ లైక్ న్యాచురల్ వే ఆఫ్ హీలింగ్. చక్కగా ప్రకృతి వాతావరణంలో జనరల్గా ఈ రుగ్మతలన్నీ తగ్గడానికి, అండ్ ఎప్పుడైనా ఇయర్ వైజ్గా రావాల్సి వచ్చినా, ఎందుకంటే బాడీ ఎదుగుదల తరుగుదల అనేది ఉంటుంది కాబట్టి వచ్చి ఉండడానికన్నా ఒక పల్లెటూరు వాతావరణంలా ఉంటూ మనం చేసే వైద్య సేవను అందిస్తూ ఇంకా కొంచెం పెంచితే బాగుంటుంది అన్న ఆలోచనలో ఉన్నాం. Our vision is to do this in the next, I think maybe a year or so, hopefully, if everything works out as Yes. planned. We want to have this very big resort space so people can come from anywhere in the world and they can enjoy themselves, they can live and get healed together, and they have her to look after. ట్రీట్మెంట్ అవుతుంది, అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ద డే కూడా కొంచెం రీఆర్గనైజ్ అయ్యి వే బ్యాక్ టు దేర్ లైఫ్స్ చూసుకున్నప్పుడు ఎలా ఉండాలి, వాళ్ళ రొటీన్ మార్చడానికి కూడా ఒక మంచి అవకాశం కింద ఉంటుంది. కొంచెం అభ్యాసం అలవాటైతే తర్వాత దే కెన్ బి లైక్ అది రెగ్యులర్ అవుతుంది వాళ్ళ లైఫ్కి వెళ్ళేటప్పటికి. సో ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ గుడ్ ఆపర్చునిటీ. So at one premises. everything, and like from the food to their healing process to them understanding how their body is functioning and seeing, being in one place and getting completely healed and then going on to live their lives. So that's another way of treating బాడీ అండ్ మైండ్. అలానే ఇది ఇంకా పెద్దగా చేయాలి, కొత్త కొత్త డిసీజెస్కి వాటికి చేయాలి, ఇంకోటి రీసెర్చ్ వింగ్ లాగా ఒకటి స్టార్ట్ చేయాలి. కింద ఫ్లోర్లో ప్రస్తుతానికి ఇంకోటి అనేది బయట వెళ్ళలేకపోతున్నాం కాబట్టి కింద ఫ్లోర్లో తీసుకొని దానికి రీసెర్చ్ సెంటర్ లాగా కొత్త కొత్త డిసీజెస్కి చేయాలి అనేది ఒకటి స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు. It will be like a temple. It will be like a place they can able to like come here, have a little schedule with them, comfort with them by leaving all the connectivity with the world. Just simple గా అంటే ఈ నెట్వర్క్లు ఇవన్నీ కాకుండా యూనివర్సల్ నెట్వర్క్ తోటి కనెక్షన్ తోటి ఉండే ప్రెమిసెస్ లాగా చేయాలని ఆలోచన అండి. ఆన్లైన్ కన్సల్టేషన్ ఇట్ ఈస్ లైక్ ఎ ప్రిఫరబుల్ ఐడియా. చాలా మంది ఎక్కడో దూరాల నుంచి రావడానికి ప్లాన్ చేసుకుని రావడానికి కూడా వాళ్ళకి ఒక అవకాశం ఉంటుంది. See, so many people didn't have access. Today they have access, they are seeing it on social media. Social media is universal. So when they see something like this exists and that she can cure them of their basic traumas and disturbances in their life without medicine, without getting stuck at home, without being on bed rest and all those kind of things. It's always easy for how do we cater to all of them. Right. It's not so easy for her being on her own to cater to them all, at one Exactly. being all together. So
for us also to plan, for them also to plan, where it's more organized, it's more seamless, it's more enjoyable, it's more it's like we're trying to create a system where it's everyone can use her expertise, and everyone can feel her touch benefited, yes. and become better.